em plena quaresma e quando se fala em quaresma aqui em Goa é mesmo a sério. Oração e jejum são palavras de ordem. E o Carnaval? Bem, o Carnaval não é muito diferente daquilo que se vê no resto do mundo, mas em tempos teve um sabor bem goês. Our mango tree is pregnant. Thank you. O Quil Teatro era uma espécie de um skit cheio de humor, representado em frente a casas senhoriais como esta, a Casa do Badkar. Mas o que é curioso é que muitas vezes o objeto de troça era o próprio dono das terras e, acreditem ou não, ria-se às gargalhadas das piadas dos atores. There were no floats. What was there was one is known as Khel Theatre. This was the roadside skits or dramas which were played in different vados. Actually, vados are wards. In the wards, they were performed by the locals, and there were no sponsors in those times. But the bhatkar or the landlord, the influential and the rich person in the village, he used to sponsor it. And these people used to hold the first show before his house, since he was the sponsor. They used to call him Patrao. Sometimes the stories were between the lady maid servant of the Bhatkar and the cook of the parish priest, and their love story, and sometimes different incidents going on in the village. तुझ्या गोरकराची मेलेली कुडी काळजाचो गोंडो ना काळीज ना ताची काळीज कशी असते तो मेल्यार वरस जाली ताची कूड कुसली असते. They originated from ritual performances, went on to Zagor. There were the Zagor performances, which were all-night performances, which had enactments from Ramayana, Mahabharata. Then we had the Keds, which were usually performed during Carnival. And I think it's the Keds would also have a link or influence of the Aktush, the Portuguese Aktush, Gil Vicente, and so on. In Goa, the Keds went on to be transformed from ground-based plays to stage-based plays. And for this, Antonio Piedad Moraes from Benauli was very instrumental. He knew music, he had studied, and he used to be contracted to have Ked performances every year during Carnival by a contractor who dealt with stage material and pandal material. And since this man had the material, Anton Piedad Moraes asked him to erect a stage and have curtains put up. And then the performances do continue. The Keds continued throughout, right through the Portuguese times. The Zagors continued. O Kel era uma forma de teatro que era apresentado na rua. E os artistas iam da aldeia para aldeia, mesmo às vezes até a pé, porque o transporte não havia possibilidade de ter um transporte público naqueles tempos, e levavam com eles uma mala com toda a roupa que eles precisavam para mudar a roupa durante as cenas do teatro. E os artistas eram todos homens, que faziam às vezes, atuavam como senhoras,
usando as roupas das mulheres. E para o palco era a mesma estrada e tinham para um reposteiro, não é? Tinham lá um lençol que abria e fechava com duas pessoas a pegarem num fio e levantar o lençol ou uma colcha. Agora, esse teatro era muito frequente, ou era mesmo, durante a época do Carnaval. Começavam a atuação da frente da casa do regedor, que é uma autoridade, não é, da freguesia, ou depois passavam para a gente mais rica da aldeia ou da região, porque eram eles que pagavam para essa gente atuar. Now, earlier, the actors would perform all the roles wearing the sleeping suits or pajamas, top hat, and zinc sword. Anton Piedad Moraes brought in changes in costumes. He brought in changes in musical instruments. So instead of the limited instruments, he brought in a variety of instruments. So this was one, Khel Theatre was one form. Then there were songs and dance. Now these people used to go in procession around the village, sometimes with the brass band of the local parish or chapel taking part in these processions. They used to sing and move around. Then there was one more aspect of this particular festival, that is the people used to throw this kokateo, they used to say, which are clay bombs. Actually harmless, they had nothing to do with bombs, present day bombs. They were clay bombs which were filled with talcum powder or sometimes powder of indigo. So they used to throw on each other, sometimes colored water. And I again think that this colored powder throwing may have links with the Hindu festival of Holi, where they also throw colors. So this type of things were going on, and it was restricted, old day carnival was restricted to the village. O povo, a gente, né, envolvia-se muito com os festejos, né? Vinham eles para a rua, haviam assaltos, iam umas cenas, não é? Por os grupos, e depois havia um duelo com os cocotes, e onde os jovens faziam os grupos e lutavam uns contra os outros. Mas hoje em dia já é do passado, não há nada disso, não há dos cocotes, nem tomates, nem nada. Só temos essas paradas, não é, de carros alegóricos e que está muito comercializado. Há muito dinheiro que as empresas querem gastar e, como tal, apoiam estes carros alegóricos. My memories goes to 1980s when I was first introduced to carnival. By that time the traditional carnival in Goa had disappeared in the urban areas, and the tourism sponsored floats had started moving on the roads. And in each town the government had organized these floats or tableaus, as they were said, and they were also interspersed with the dances by kunbis and different characters walking on the streets and this type of things. But it had been commercialized and fully new generation carnival.
durante o regime português, à parte dessas celebrações em grupos e tal, tínhamos vários bailes, não é? Que eram organizados pelos clubes, seja o Clube Vasta Gama, o Clube Nacional, o Clube Harmonia, ou várias outras festas nas aldeias, onde a malta costumava ir a bailar. Depois da libertação, logo depois, parou-se com as festas de Carnaval, não é? Mas recomeçámos com as celebrações de Carnaval e foi um começo que se deu com umas paradas, com os carros, o que direi, o junk cars, rally, ou motas, desculpa, ou carroças. Mas depois isso foi evoluindo para ser assim um pouco mais com os carros alegóricos, desculpa, e passamos a ser um pouco a tentar imitar o Brasil e apresentaram as danças com vários grupos na rua. E qual é a origem da palavra carnaval? Bem, carnaval deriva de duas palavras, carne, vale, a despedida da carne. Pela última vez come-se e bebe-se bem antes de entrarmos na quaresma. E quem melhor que o Rei Momo para representar esta figura de bom vivant? Aliás, é ele que comanda a folia. This idea came from Brazil, that's what I think, because as you know, the carnival was a gift, the legacy of Portuguese to Goa. But there was nothing called King Momo in Goa or in Portugal. But I think the Brazilian floats, again Brazil, since it was a colony of, ex-colony of Portugal, it must have inherited certain things. So this King Momo is very much seen in the floats which are held in the processions in Brazil. So I think they must have adapted this particular character from Brazil, and it normally heads the first float. Another interesting aspect is initially with this King Momo used to be accompanied by Queen Momo and another a bevy of girls accompanying them. But last 2-3 years this Queen Momo has one of her own float. So she has been given preferential treatment maybe now, and her float is the second one which follows the King Momo float. King Momo's part in this whole festival is that he reads out a decree asking the people of the region, in this case Goa, to eat, drink and make merry for the next 3 days. That's what his order says. So this type of thing I have heard that in Brazil, all these Rio de Janeiro and other places, the floats which takes place, there is King Momo and his role is also the similar. So I think it must have come down from Brazil. Segundo a mitologia grega, ele é o filho da noite e do sono e foi expulso do Olimpo, morada dos deuses, por fazer troça das outras divindades. É ele que dá início ao Carnaval e em Goa é uma figura indispensável. Aparece sempre no desfile como personagem principal. O desfile pode ter uma longa tradição em Portugal, mas na verdade só depois de 1960, ou seja, quando Goa passou a fazer parte da Índia, é que foi introduzido neste pequeno estado. Daí que provavelmente a figura do Rei Momo esteja associada ao Carnaval do Brasil, onde o Rei Momo é de facto o rei da festa. Goa é o único lugar da Índia que celebra o Carnaval, fazendo com que esta celebração seja exclusivamente goesa. After 2000, the tourists, the British tourists, the Russian tourists used to come down here. The young girls from this group of tourists, they started participating, first for fun maybe,
and now they are paid to dance. It's become a professional job. So you can find more of foreign girls, the European, the Russian girls dancing on these floats than the local girls. O maçoquil teve origem em Goa durante a dinastia dos Kadamba, no século X. A primeira atuação era feita sempre em frente do portão principal do forte da capital, Chandrapur, hoje Chandor. A dança celebra a vitória do príncipe de Vijayanagar, Harihar, sobre os Cholas. Uma dança com mais de 1000 anos de existência passou de geração em geração até os dias de hoje. Como no carnaval tradicional, vão de casa em casa no segundo dia do carnaval com grandes paus, símbolos do Shivalinga, e tochas na mão. Apesar de ser uma celebração claramente hindu, é interessante notar que foi continuada pelos seus descendentes cristãos, deixando a memória sempre viva da vitória do então poderoso império dos Vijayanagar. É um tipo de dança folclórica, diria eu, porque vem da tradição. É uma dança da guerra, e onde os gauncaras, os que povoaram a aldeia de Chandor, esses é que dançam durante a época do carnaval. E é uma dança que veio já da época pré-portuguesa e que continua até hoje. एक आमचे हिंदू राजाचे न्हू ड्युरींग 6 आमचे ड्रेस डांस करता आमी झगडोंक वयता आसतना वॉरियर वी आर शास्त्रीय वॉरियर आमचो जनरल असो हरिहरा तेजे हुकूम घेवन आमी हो डांस करता आमचे दुस्मान जायत आसले पूण वी बीन द वॉर तेजी जायते मिनींग आहा आमी चोला मो आसलो जनरल तेका हारयलो आनी तेका आशेल करून आमी आखे गांवांत भोंवडायलो बोवाज आमकां नमस्कार कर आशेल केलो आंचलाचें तेका ड्रेस घायलें तेका आनी सगळें ते गळ्यांत राजू बिजू घालून तेका हे गांवांत भोंवडायलो कित्याक आमी ते कडेन जिखले. The elder people and one boy of each house has to dress like a Hindu and perform this dance near the chapel. This starts at the Mand. Mand is a place just in front of the temple, close to the temple, old temple, Shiva temple, where they gather together. They gather together and then they come to the chapel of Mahadeva temple, which is now Santiago's temple. There they do their first dance, starts. And then they come dancing, come to the first house, second house, third house, fourth house, and they do the dance. It was our traditional mind is here, all this area, you know, because when Portuguese come, they were not happy. But our men, ancestors men said, we'll move, and they, from there they go there, and they build little chapel there, Mand, and they are doing their traditional.
So they are saint because they were happy with the saints and Then we have this song for him. Can we hear the song? The song traditional we sing with I wish him, I pray for him. See, I have to pray for him. After pray, I have to sing, okay? And I pray for him, okay, first. Om Vishwara Holy Vara Satute Gana Gaja Gauri Om. The lady member of the house has to stay with a lamp outside as a sign that they are welcome. They dance that and then they go to the other houses. Each house they dance. When they are in any house, if the house is in mourning, they just pray and then they go. Of course, this starts at about 8 o'clock at night and ends by 3 o'clock in the morning. Of course, this is done on the second day of Carnival according to the moon. It falls on the second day of Carnival. आमचो दिसपटो इग्रासा जमकांदी आनी आमी आमचे चुकलोल्यां भोगशीतां तोशी आमची पातकां भोगोशान लागोंदी मरे देवाचे माये आनी बाबयां फाती जाला गिनत कोर आतां आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. Mas os festejos não acabam aqui. A comunidade hindu também festeja o Shigmo muito à maneira dos desfiles do Carnaval. Com roupas cheias de cor, dançam e trazem até às ruas da cidade carros alegóricos que representam cenas dos grandes épicos do Ramayana, Mahabharata e outros temas religiosos. Os festejos arrastam-se durante 15 dias e é celebrado em todas as aldeias, para além do desfile nas grandes cidades. Há, na verdade, dois Shigmos. O Contacto Shigmo, ou seja, o pequeno Shigmo, celebrado pelos camponeses e outras classes mais baixas, e o Vodlo Shigmo, ou seja, o grande Shigmo, que é celebrado por toda a comunidade hindu. एक कला पळोवपाक वदळच्यान हांगा बशिल्ले आसा. थोड्या वेळा भितर रोमटा मेळाची सर्त सुरू जावपाची आसा. धगधगेच्या जिवनांतल्यान कटकटींतल्या जिवनांतल्यान कितें तरी मनोरंजना सारकें आपल्याक पळोवंक O Vodlo Shigmo começa quando o Contacto Shigmo termina. E é normalmente celebrado nas áreas das novas conquistas, ou seja, Bardez, Satari, Bicholi e Pernê, durante 5 dias, a começar com o Holi, a celebração das cores. Segundo o calendário hindu, o Shigmo é celebrado no mês de Falgu, o último mês do ano, o mês que indica a chegada da primavera. Normalmente por volta de março, o que coincide com a época em que os cristãos entram na Quaresma.
Graças ao Xigmó e ao Carnaval, os meses de fevereiro e março são os mais coloridos de todo o ano. There is a festival called Shigmo. Now this tourism department, since it started getting good revenue from the carnival, it thought that maybe there is a similar festival called Shigmo or Shigmotsav, which comes in the month of March, closely follows the carnival period. And they thought that maybe they can also utilize this type of cultural display, and they introduced these Shigmo parades. Actually, again the Shigmo, which is similar to carnival, was restricted to rural areas of Goa, but they commercialized it and brought it to urban areas, and similar floats are there, but the difference is that the floats mainly showcase the Hindu mythology. There are various incidents, various happenings in Hindu mythology is displayed on these floats in the form of scenes. And apart from these Shigmo floats, the Hindu people they dance to the beats of drums and their local musical instruments, and there is also color, there is also glamour, a charm of its own. So carnival and Shigmo, these come back to back, and I think it shows the cultural fabric which symbolizes the harmony, the religious harmony which is seen in Goa. So it's in a way it's a good display of Goan culture. E pronto, chegamos ao fim de mais um episódio. Espero que tenham gostado do nosso Carnaval e das celebrações muito semelhantes que existem em outras comunidades aqui em Goa, e eu cá estarei como sempre daqui a 15 dias para mais um Contacto Goa.